Hi, good morning. I'm Tony. I wish to welcome all of you who has taken the time and shown an interest in this very important topic we call judgment in decision making. I do have the PowerPoint that you can follow along, and I will have one video perhaps that you can look at. So we'll get started. And again, welcome. You know how this works. If you do have a question, you can simply raise your hand and ask your questions. So we'll keep going, okay? Okay. So the first thing is, you're all familiar with making decisions. That's not a big problem. The problem is that most of the time when we make decisions, we're not quite clear about how the decision has been made. So let's talk about the decision. What is a decision? Decision is a choice among two or more alternatives. So we see here how we make choices and decisions to use to select from among choices or to evaluate opportunities. Basically, we do this on a daily basis and we don't think about it. And while the approach here is managerial or leadership decision making, we do this on a regular basis, and you use these principles that we're going to talk about in your daily lives, and you'll find that you will be making much better decisions. So let's see. Let's talk about our assumption about people. It's called the model of economic man or woman. And basically, we make lots of assumptions about who we are and how we make decisions. We make decisions, or we make assumptions about that we know all of the options available, that we understand clearly the pros and cons of each of the options, that we're generally rational people, and as we make our decision, we have a goal to maximize the value of our decision. These are the kinds of things that we think about or we assume about people as they make decisions. Xin chào các bạn, thầy là giáo sư Anthony đến từ Đại học Andrews, và ngày hôm nay thì thầy sẽ trao đổi với các bạn về vấn đề Judgement and decision making. Đó là cách chúng ta nhìn nhận một vấn đề và từ đó ra quyết định. Thì phần đầu tiên các bạn thấy rằng là trong cuộc đời của mỗi người và ngay cả cái cuộc sống thường ngày, chúng ta phải ra những cái quyết định liên tục. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng định nghĩa thế nào là một quyết định. Và ở một cái khía cạnh đơn giản nhất thì quyết định nó là sự lựa chọn giữa hai hay nhiều những cái lựa chọn tương đương như nhau. Và trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn trong cái khía cạnh của quản trị thì thường xuyên chúng ta phải ra quyết định dựa trên cái cơ sở là đánh giá các cái lựa chọn khác nhau. Và để ra một cái quyết định á, thì thường ra chúng ta phải dựa trên những cái giả định khác nhau. Và dù là nam giới hay là phụ nữ, mỗi khi mà ra quyết định thì đều dựa trên một số những cái giả định. Ví dụ như là chúng ta giả định rằng là chúng ta biết hết về tất cả các lựa chọn mà chúng ta lựa chọn trong những cái lựa chọn mà chúng ta tự tin rằng chúng ta đã biết. Tiếp theo là khi mà đưa ra các cái lựa chọn thì chúng ta phải làm cái bài toán cân nhắc giữa điểm mạnh và điểm yếu của từng lựa chọn. Và tiếp theo là chúng ta đặt ra một cái giả định là tất cả các cái quyết định của chúng ta đều dựa trên cái cơ sở đa phần là lý trí. Và cuối cùng thì cái mục tiêu của cái việc ra quyết định đó là phải tối đa hóa được cái giá trị của các quyết định. Okay, let's take a look at this. I'm showing you a picture here because I had a following video, which unfortunately we may not be able to watch, but I'll explain. We have an animation that you can take a look at. This represents the flight deck of the most modern airliner that we have today. It's called the Boeing 787 Dreamliner. You'll notice that this flight deck is basically a set of computer and iPad-like devices, very different from what it used to be in the old days. And this airplane is similar to the one that crashed in San Francisco. You might have heard the Asiana airplane that crashed before landing in San Francisco, killed a whole bunch of people. And we'll take a look at the animated version
so you can get an idea of, and we'll discuss later on exactly what the problem was with this crash. Ở trên màn hình các bạn sẽ thấy là một cái hình chụp về cái buồng lái, cũng giống như là mô hình mô phỏng của một chiếc Boeing 787 Dreamliner. Hiện giờ đây là model mà máy bay hiện đại nhất của Boeing 787. Rất tiếc là do một chút xíu trục trặc cho nên là cái video minh họa cho cái này chưa kịp upload. Nhưng không sao, thầy sẽ trình bày và chúng ta hiểu về cái vấn đề xảy ra tiếp theo. Trong số của các bạn ngồi đây thì chắc ít nhiều các bạn đã nghe đến cái thảm họa rơi máy bay xảy ra tại sân bay San Francisco, và nó xảy ra ngay trước khi máy bay chuẩn bị tiếp đất. All right. So we can't watch the original video of the crash, but we'll certainly be able to look at an animated version. Take a quick look. Mặc dù không có thể xem được full video, nhưng sau đây thì các bạn sẽ xem được cái đoạn phim mô phỏng về điều gì đã xảy ra ở tai nạn máy bay này. In this still image, the autopilot is on. The airplane had been vectored to a 14-mile-long final approach, and through a sequence of speed and configuration changes, the flight had diverged well above the desired glide path and was descending too slowly. As the animation begins, the landing gear was extended, and the pilot monitoring remarked that they were a little high. The pilot flying said he would descend more, and selected 1,500 feet per minute descent rate in Như the các bạn thấy ở trên màn hình, nó là cái phần mô phỏng để giúp những người xem có thể hình dung ra cái chuyện gì thực tế As you đã can see in diễn the ra profile ở view, cái tai this nạn did máy begin bay to bring the Boeing airplane back 787 toward the này. desired glide path. Now, keep your eye on the on this small. However, about 6 miles from the runway, the selected descent rate was set back to 1,000 feet per minute. The airplane was still well above the desired glide path. the selected altitude was changed to 3,000 feet. The selected altitude was changed to 3,000 feet to prepare the autopilot in case a go-around was needed. The airplane passed the 5-mile point near the final approach fix, about 400 feet higher than desired, and the crew began slowing the airplane. Keep your eyes on the white line in the corner here. This is called the glide path. The pilot flying called for flaps 30, but the pilot monitoring noted they were still a little too fast for flaps 30. The pilot flying switched the autopilot to flight level change mode, which did not help with the descent and resulted in the airplane initiating a climb to the 3,000-foot altitude that was previously set. To prevent the climb, the pilot disconnected the autopilot and retarded the thrust levers to idle. This resulted in the autothrottle transitioning to hold mode. In hold mode, the autothrottle does not control airspeed. Descent rate increased to about 1,500 feet per minute, and the observer pilot noted sink rate. This is a transcript of the About 1.4 conversation miles between from the pilot runway, and the the airplane co-pilot. descended through the desired glide path and slowed through the target approach speed. The pitch attitude steadily increased as the pilot pulled back on the column in an effort to maintain the glide path. The airplane was well below glide path, and airspeed Now was watch 15 what happens knots to the below the airplane. desired approach speed. This is the white rapidly line. dropping. This is where it should be. 11 seconds before impact, an audible alert Các bạn sounded nhìn thấy because là the ở trên màn airspeed hình thì was cái too đường màu low. trắng là cái vị trí mà máy bay lên ở trong thực tế. Các bạn 4 nhìn thấy seconds ở trên later, màn hình the cái máy pilot bay ở monitoring thấp hơn advanced the so thrust với levers, cả cái đường đề followed xuất by rất stick nhiều. shaker activation This is the and a type verbal moment. call to go around. These actions were too late, and the main gear and the underside of the aft fuselage struck the seawall. This is an actual video of what really happened at San Francisco. Và các bạn đang nhìn thấy cái điều gì thực tế nó đã xảy ra đối với cái máy bay khi tiếp đất. Một vụ nổ. Now, let's take a look at
the result. So we have to go back to video, right? I'm sorry. Yeah. Okay. So here is what, after the FAA investigated this crash, here's what they basically said: human error. Human error. Essentially, this was an error in judgment and decision making. The statistic is that about 80% of the airplane that crashed actually crashed as a result of judgment and decision errors by very, very senior pilots. So even people with a lot of experience can make errors in judgment and decision making. Sau khi mà cái vụ nổ này, tai nạn này xảy ra thì người ta đã tìm ra cái nguyên nhân, và nguyên nhân chủ yếu nó là do những cái lỗi do con người gây ra. Và theo thống kê ở trong tai nạn hàng không thì 80% các tai nạn hàng không là đến từ lỗi của con người. Và trong cái lỗi của yếu tố con người này đa phần là đến từ phi công, và đặc biệt các những phi công kỳ cựu vẫn có thể xảy ra những lỗi. Và sau khi nghiên cứu thì người ta kết luận rằng đa phần những cái lỗi này là phát xuất từ cái lỗi trong cái việc nhận định vấn đề và ra quyết định. Okay. Many researchers have become very interested in this area of judgment and decision making, as well as critical thinking, how we think, how we judge, and how we decide. So this is a very, very exploding area of research, and there are many new books and so on that have been written about this area. Có rất là nhiều những cái nhà học giả đã nghiên cứu những cái vấn đề về vấn đề nhận thức và cái cách làm sao để nhìn nhận vấn đề và ra quyết định. Okay, so let's take a quick look, prepare for an exercise, and take a look at this. Take a look at this picture and kind of think about what you're seeing, and perhaps you do have some opinion about this this picture and the tables that are in this picture, and perhaps some of you might want to quickly give an opinion. Go ahead, if you wish, you can write your opinion in. Sau đây là để thay đổi cho không khí thì thầy có một cái câu hỏi là rất là đơn giản, các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Đó là một cái bức tranh có hai cái hình, hai cái bàn. Thế thì bây giờ là một cách rất là đơn giản, và các bạn nhìn vào hai cái này và bạn có thể nói lên ý kiến hay là nhận xét của mình về hai cái bàn ở trong bức tranh này. Okay. Take a look at that. You can give your opinion at any time. We have to keep going. So let's take a look at another exercise. Take a look at these 9 dots. The exercise is like this. Touch all dots using only 4 lines drawn continuously without lifting your pen or pencil. So what you have to do is to somehow draw 4 lines without lifting your pen, and make sure that the 4 lines actually touch all of the dots. I'm going to leave that with you, and we'll get back to this. You can keep trying. We'll get back to this towards the end of the program. Cái bài toán câu đố tiếp theo đó là trên màn hình có 9 cái dấu chấm tròn, và cái bài toán được đặt ra đó là bạn bằng 4 đường, bạn sẽ vẽ 4 đường thẳng, không nâng bút lên để làm sao chỉ trong trọn vẹn 4 đường thẳng và không nâng bút này lên, đi qua tất cả 9 điểm. Thì những cái câu đố về cái bàn và nối kết 9 cái điểm này thì sẽ quay trở lại tiếp theo trong những cái phần tiếp theo. This is not an easy problem. You'll find it's not easy to do, and it has nothing to do with mental abilities or incompetence in any way. It has to do with really something called bounded awareness, and it's how we learn and how we think and how when we make decisions about things that we haven't seen before. Okay, so we will show you during the next few slides why these things really happen. Tiếp theo đó là khái niệm về bounded awareness. Thì khi mà các bạn thực hiện qua hai cái trải nghiệm vừa rồi thì các bạn sẽ thấy là đến khi mà nhận được cái đáp án từ thầy thì có thể rất nhiều các bạn sẽ ngạc nhiên là tại sao mình không nghĩ ra những cái điều đó từ trước, và tất cả những cái điều gì bạn trải qua khi để giải quyết vấn đề này nó liên quan đến một khái niệm đó là bounded awareness, tức là cái cách mà chúng ta nhìn nhận và ý thức từ vấn đề nó được đóng khung trong những cái khuôn khổ nhất định.
Here it says a key to success in management and in your career is knowing how to be an effective decision maker. It's not just in your career and in management, but in your home life, working with your family, your children, and so on. Being an effective decision maker has a great amount of benefits overall, not just financial, but legal issues and so on. Mong muốn để có trở thành một người ra quyết định một cách hiệu quả, đó là cái yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong không cứ chỉ công việc mà nó còn liên quan đến cuộc sống thường ngày của bạn. You focus on this slide, it says decision making, and it has many different pieces that we're going to look at. But in this session, we want to pay attention to decision making errors and biases, we call them. And we'll kind of focus on that in this section, although we'll talk a little bit about all of those issues. Trên hình là một cái sơ đồ tổng quan về cái quá trình ra quyết định dưới góc độ quản trị. Ở đây nó có rất là nhiều cái yếu tố, nhưng mà chủ yếu thì thầy sẽ tập trung vào những cái lỗi hoặc là những cái định kiến khiến cho một người ra quyết định kém hiệu quả. Okay. Generally, we like to think that our individual decisions are independent decisions, and we're quite knowledgeable and intelligent about making these decisions. Let's take a look. Individual decisions are not independent, solitary event. Instead, they're closely connected to previous decisions and are influenced in many times by social processes, learning experience, and so on. Có một câu hỏi đặt ra là có phải mỗi quyết định một cá nhân ra là nó hoàn toàn tách biệt so với những cái điều khác? Thì có rất nhiều trong thực tế người ta nghĩ là như vậy, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta nên nhớ rằng mỗi cái quyết định chúng ta ra, cho dù là riêng lẻ, nó cũng chịu ảnh hưởng và nó là hiệu quả của những cái quyết định các bạn đã ra trong quá khứ. Okay, I put this in here because this process is in many textbooks about decision making and so on. You can see they outline a very simple step, but it's not so simple, and in making a decision. So let's take a look at how dig down a little bit, and let's take a look at how difficult and what are the errors and the problems that creep into our decision making. So it's just not as simple. Rationality. Okay. Trên hình là một cái mô hình về cái quá trình ra quyết định, và đây là một cái mô hình khá là phổ biến mà bạn có thể gặp thấy được rất là nhiều tài liệu khác nhau. Tuy nhiên mới thoạt nhìn mô hình này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng sau đây thì thầy sẽ phân tích sâu hơn để chúng ta thấy rằng ở đâu và như thế nào các cái lỗi nó đang xen vào trong cái quá trình này làm giảm hiệu quả của việc ra quyết định. Generally, in the slide, we like to assume that the average person is rational and they make rational decisions. But again, you can see the assumptions about rationality. We're not so rational as we think we are. Đầu tiên là khi mà ra quyết định thì thông thường người ta nghĩ rằng là với một người trung bình thì chúng ta luôn dùng khá là nhiều lý trí trong cái việc ra quyết định. Đấy là chúng ta nghĩ như vậy thôi, nhưng mà trong thực tế thì khi mà ra quyết định chúng ta không hoàn toàn lý trí như là chúng ta tưởng. This idea of bounded rationality, it says that really the theory of bounded rationality maintains that people are restricted in making decisions and settle for less than ideal solution. This is one problem we call bounded rationality. In other words, they satisfy selecting the first alternative that is good enough. Okay, and we call that satisficing. Tiếp theo đó là cái khái niệm mà chúng ta sử dụng lý trí, nhưng mà sử dụng lý trí một cách có giới hạn. Thì thông thường người ta cứ nghĩ rằng là người ta suy nghĩ rất nhiều, sử dụng lý trí rất nhiều để chọn ra giải pháp tốt nhất, nhưng trong thực tế thì thường ra chúng ta
One second, we're having a little bit of a network issue here. Đấy, như các bạn có thể thấy trong cái quá trình ra quyết định nhiều khi tưởng rằng cứ theo đúng quy trình nhưng mà có rất là nhiều trục trặc có thể xảy ra và chúng ta trở lại với quá trình ra quyết định. Okay, sorry about that. A little bit of a network issue, but we're back online. Okay. Next. Okay. Normally we talk about, we have this thing that we call intuition, and we use this many times in decision making. And here we define intuition, and it's really about, we have experiences in certain area. It says subconscious mental processing, cognitive based decision. We think about it and we bring back up previous experiences in life or previous decisions that are similar, and so on. And we call that, we feel good about the decision, we call this using our intuition or experiences in making decisions. Trong việc mà mỗi khi chúng ta ra quyết định có một cái thuật ngữ rất hấp dẫn, đó là intuition, được tạm dịch gọi là trực giác. Và đôi khi chúng ta ra quyết định ở những cái khoảnh khắc mà chúng ta mơ hồ và không rõ ràng, thì lúc đó thì chúng ta dựa trên kinh nghiệm của bản thân, chúng ta dựa vào những cái cảm nhận và chúng ta dựa vào những cái cảm nhận về mặt trực giác và chúng ta đưa ra quyết định, và đó là việc mà chúng ta dùng trực giác để ra quyết định. Now, intuition is defined here is a cognitive conclusion based on decision makers' previous experience and emotional inputs, as we mentioned. Thus, intuition and rational analysis are complementary aspects of good decision making. So we combine intuition and rational analysis. And we'll talk a little bit more about the rational analysis part of it shortly. Theo định nghĩa thì trực giác nó là sự kết hợp trong cái việc nhận thức về vấn đề của một con người dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ và những cái cảm xúc hiện tại khi mà ra quyết định. Và như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là để mà ra một cái quyết định tốt thường là sự phối hợp giữa suy nghĩ lý trí, phân tích về mặt logic và sự kết hợp với trực giác. Okay, before we go on, we need to define certain things. Structured and programmed decisions, structured problems, straightforward, familiar, easy to define, easily defined problems. And programmed decisions are repetitive things. So generally we have some experiences and generally not too much problem with these kinds of decisions. Trước khi mà nói đến tìm hiểu sâu thêm về việc ra quyết định thì cái việc ra quyết định còn phụ thuộc vào bản chất của cái quyết định mà chúng ta phải ra. Thì khi mà chúng ta phải ra quyết định nó có hai vấn đề, đó là những cái vấn đề được structure, tức là những cái vấn đề đơn giản, quen thuộc và thường ra chúng ta xử lý nó theo một cái thói quen mà chúng ta xử lý hàng ngày. Now we have a one that gives us a lot of problems, unstructured problems, problems that are new, unusual, and also non-programmed decision, unique and non-recurring, involve custom-made solution. This is where we run into a lot of problems. Tiếp theo đó là những cái được gọi là những cái vấn đề mà unstructured, thì đó là những cái vấn đề mà khi chúng ta đối mặt chúng ta không tìm thấy sự quen thuộc, chúng ta không tìm thấy mức độ thường xuyên, cho nên đấy là những cái lúc mà chúng ta gặp khó khăn trong việc ra quyết định. So decision making conditions can be one of uncertainty, one where there's a risky situation in which it says a decision maker is able to estimate a likelihood of certain outcomes. In other words, we can think about it and we can say whether or not we have a good probability of making a good decision in this case. And of course, there's uncertainty, a situation in which a decision maker has neither certainty nor reasonable probability estimates available. So it's uncertain what the outcome of the decision will be. Khi mà chúng ta ra quyết định thì chúng ta rơi vào một cái điều kiện mà nó có khá là nhiều cái vấn đề. Đầu tiên khi ra quyết định thì chúng ta có những vấn đề được xem là uncertainty, tức là những cái vấn đề mà chúng ta biết rõ là cái kết quả nó sẽ ra như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải đối mặt với rủi ro, và định nghĩa của rủi ro đó là những cái trường hợp mà cái người ra quyết định có thể lường trước được một phần nào đó cái khả năng kết quả sẽ xảy ra. Và cuối cùng cũng quan trọng và cũng không kém phần nguy hiểm, đó là uncertainty, đó là những cái điều mà người ra quyết định hoàn toàn không thể biết trước
hoặc không thể đoán được, tiên lượng được cái kết quả có thể xảy ra, và chúng ta phải xử lý ba vấn đề này trong quá trình ra quyết định. This brings us to the real heart of the matter in judgment and decision making, and that is this area we call heuristics and biases. As I pointed out earlier, these are the areas of errors, and we'll want to explore some of these areas so you become aware of how errors can creep into our decision-making process. Sau đây thì sẽ chuyển đến khái niệm heuristic và bias. Thì heuristic đó là những cái thói quen, những cái cách nghĩ tắt, và trong cái phần này thầy sẽ chứng minh rằng là trong quá trình ra quyết định, mặc dù chúng ta đã theo một cái quy trình nhưng vẫn có những cái lỗi xảy ra đan xen làm giảm hiệu quả của việc ra quyết định. Heuristics are rules of thumb in decision making, and we use them every day. They can be good or bad. When we get into an elevator, we make certain assumptions. We don't think about whether the elevator, or we don't have to prove that the elevator is going to work, or we stand on the floor, or we ride a motorcycle. These are things we assume, we know they work, and every day we use heuristics to help us get through the day. Without heuristics, we wouldn't be able to function. But at the same time, when we encounter uncertain conditions or unknown conditions, heuristics pop into the decision making, and this is where we have errors, and the errors we call biases. Trong cái quá trình ra quyết định thông thường thì chúng ta thường sử dụng cái heuristic, đó là những cái thói quen nhìn nhận về vấn đề. Thì bình thường mọi việc nó diễn ra theo một cái thứ tự quen thuộc, cho nên bạn bước vào thang máy bạn không cần phải nghĩ đến cái việc là thang máy này nó sẽ hoạt động như thế nào, có an toàn hay không, và chúng ta làm tất cả mọi thứ theo cái chế độ tự động. Tuy nhiên khi mà một người đối diện với những cái tình huống mà không giống trong cái trải nghiệm trong quá khứ, thì đấy là lúc nếu như chúng ta vẫn bám vào những cái nguyên tắc, những cái cách suy luận, những cái giả định thông thường, thì đấy là những cái lúc cái lỗi về lập luận và phân tích vấn đề sẽ xảy ra. You can see there are many of them here. We're going to touch on some of them, but most common are these things called availability, representation, overconfidence, framing errors, and so on. We'll define them all, and we'll talk about a few of them in more details. Trên hình cái hình các bạn thấy đó là một cái sơ đồ để nói rằng là có rất là nhiều cái định kiến, rất là nhiều cái lỗi xảy ra trong quá trình ra quyết định, và thầy sẽ trình bày những chi tiết ở trong những phần tiếp theo. Okay, so let's look at the availability heuristic or shortcut. We have a few biases that emanate from this one. It's called ease of recall and retrievability. In other words, sometimes we're called upon to make a decision in an uncertain situation, and we don't think much about what we're saying because we can easily recall a situation or a time when we made some similar decision, and we use that as the basis for our decision. It is an error in judgment and decision making, and it's called ease of recall or retrievability bias. Cái lỗi đầu tiên đó là những cái lỗi nhối mòn mà chúng ta quá phụ thuộc vào những điều sẵn có. Mỗi khi mà chúng ta đối mặt với một vấn đề ra quyết định thì thường ra não bộ của chúng ta rơi vào hai cái lỗi, đó là ease of recall và retrievability. Tức là khi mà gặp một cái vấn đề thì chúng ta không dùng nhiều thời gian để chúng ta phân tích, mà chúng ta dựa vào những cái mẫu đã được lặp lại ở trong quá khứ, cái gì hiện ra trong đầu mình theo thói quen hoặc là một cách dễ dàng, thì thường ra chúng ta chọn cái đó làm giải pháp cho một cái tình huống vừa phát sinh. All right. In this representation heuristic, there are a lot of different biases here, and we'll talk a little bit more. Insensitivity to base rate. This is about statistics, and we kind of make decisions about statistically relevant events. We look at the combination of events, and we tend to put those as more the probability or the chance of this event happening, the combination of events happening, as opposed to each individual event. And that's sort of impossible. That's called base rate. It's kind of impossible to do, but we make that error in our judgment and decision making. Cái lỗi tiếp theo đó là lỗi về những vấn đề mang tính đại diện, và ở trong này nó có một cái lỗi liên quan, đó là base rate.
Thì nói một cách đơn giản, lỗi mà liên quan đến base rate đó là thường là chúng ta hàng ngày chúng ta tiếp cận với rất là nhiều cái con số thống kê, và những con số thống kê nói cho chúng ta về cái xác suất xảy ra vấn đề. Tuy nhiên trong vấn đề là để có được cái con số nói về xác suất thống kê này thì nó là kết hợp của rất là nhiều yếu tố, trong khi cái vấn đề mà các bạn giải quyết đôi khi nó là một vấn đề đơn giản. This group of biases come from this thing that we call the confirmation heuristic. And you can see there are a lot of different biases: the confirmation trap, anchoring, conjunction, and disjunction. We don't talk too much about that. Hindsight is important. And this one called overconfidence. We'll explore some of these in more detail a little bit later. But you can see some of the definition. Individuals tend to seek confirmation information for what they think is true and fail to search for disconfirmatory evidence. So we tend to look for things that we understand, that we know to be true in order to make a decision. And it's called the confirmation trap or the confirmation bias. Cái lỗi tiếp theo đó là những cái lỗi liên quan đến cái tính xác nhận trong nhận thức. Thì ở đây thầy có nói đến cái đầu tiên đó là confirmation trap. Nói một cách đơn giản là khi chúng ta tiếp cận thông tin thì thường chúng ta lựa chọn và chúng ta có xu hướng nghiêng về hoặc là dựa vào những cái thông tin mà nó củng cố cho những cái niềm tin, cũng giống như là những cái trải nghiệm của chúng ta, mà ít khi nào chúng ta quan tâm đủ đến những cái thông tin mà nó khác biệt so với những gì mà chúng ta đã tin và đã từng nhìn nhận trước đó. Alright, so here are some of the definitions that I promised we're going to give to you from that picture that we showed you earlier. You have overconfidence bias. This one requires a little bit more explanation, so I'll give you a little bit more detail later on. But you see, it says overconfidence, holding unrealistically positive views of oneself and one's performance. We're overconfident. Immediate gratification, choosing an alternative that offers immediate rewards and avoiding immediate cost. Anchoring effect, fixing on initial information and ignoring subsequent information. Again, these require a little bit more detail that I'm going to talk about before we get done with this. Trên màn hình bạn sẽ thấy thêm 3 cái lỗi nữa, đó là lỗi overconfidence, tức là đôi khi chúng ta quá tự tin về cái khả năng hay là cái hoạt động của một người. Tiếp theo đó là immediate gratification bias, đó là thường ra chúng ta lựa chọn những cái lựa chọn mà vì cái lợi ích trước mắt để tránh đi những cái rủi ro hoặc là cái chi phí ngay lập tức mà chúng ta phải trả. Còn entry effect đó là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ gắn chặt vào những cái thông tin ban đầu, chứ chúng ta không bổ sung thêm thông tin trong quá trình ra quyết định. Here are some of the other selective perception bias, confirmation bias or trap. We talked about that. And framing errors. This one is pretty big because we sort of encounter this on a daily basis. Whether we're watching television where they're trying to sell you something, or we go to an automobile dealer where we're trying to buy a car, or we're in some kind of negotiations, you got to watch for this one because it's very, very critical, and it's very, very easy for someone to trap you and keep you within a frame where they get the benefit of the decision. Trong những cái lỗi ở trên màn hình thì thầy đặc biệt lưu ý với các bạn cái lỗi framing bias. Bạn dịch là những cái lỗi mà mang tính chất đóng khung về mặt nhận thức. Trong quá trình mà chúng ta tiếp cận, đặc biệt là trong lĩnh vực thương lượng đàm phán, thì thường ra chúng ta bị cái người đối phương mà đang thương lượng với chúng ta dồn chúng ta vào những cái thế mà họ đã chuẩn bị, cho nên mặc dù là thương lượng đàm phán nhưng thực sự là chúng ta bị động, rơi vào một cái khung thương lượng mà người ta đã chuẩn bị sẵn. Alright, they had some others. We talked about availability again, recent events, representation, drawing analogies, and seeking identical situations when non-existent. So we're trying to take something that we don't have previous experience with or doesn't exist, and we're trying to put it together with something that we know about. It's called the representation bias. And it's also, as I said before, a lot of statistical thinking and statistical errors, judgment based on statistical numbers and probabilities. We make a lot of decisions. This is where we have a lot of errors. Những cái lỗi tiếp theo đó là lỗi mà representation bias.
đó là hàng ngày chúng ta bị tiếp xúc với rất là nhiều cái luồng thông tin, những cái con số thống kê, và đôi khi chúng ta xử lý cái vấn đề rất là riêng biệt của chúng ta bằng cách là cố nhét nó vào những cái con số, hoặc là những cách nghĩ, hoặc là những cái cách giải quyết vấn đề quen thuộc và thông thường. We tend to have things like sunk cost and self-serving bias creeping into many of our decision making. Sunk cost, it's already gone. It cannot be changed. So the current decision can't really impact what happened in the past. But we somehow tend to believe that we can make a decision that somehow will correct the errors in the past. And it just ain't so. Ở đây thầy có nói đến cái sunk cost error, thì cái việc này bạn hiểu theo nghĩa bóng một chút xíu. Cái sunk cost đó là những cái chi phí chìm mà đã trả trong quá khứ rồi. Thì ứng dụng trong cái trường hợp này là đôi khi chúng ta ra một cái quyết định trong hiện tại với một cái mong muốn rằng cái quyết định này hôm nay có thể sửa chữa một phần nào đó những cái sai lầm ở trong quá khứ, và đây gần như là việc không tưởng. Nhưng trong quá trình ra quyết định thì rất nhiều người có cái xu hướng nghiêng về cái cách xử lý vấn đề như vậy. Hindsight is an interesting one. We encounter many people every day with this bias. It's just mistakenly believing that an event could have been predicted once the actual outcome is known. People say, "I knew that." This is an example of hindsight bias. Once it occurred, they knew it was going to happen that way. Tiếp theo có một cái lỗi nữa là hindsight bias. Thì thông thường các bạn sẽ thấy là trong thực tế có khi mà sự việc xảy ra thì có những người hét toáng lên là đấy, tôi biết mà, chắc chắn là như thế. Và khi người ta nhìn thấy cái kết quả thì người ta nghĩ rằng là người ta có thể dự đoán được cái kết quả này chắc chắn sẽ xảy ra, và đây cũng là một cái lỗi trong cái nhận thức. I mentioned base rates before. We're not going to go over again, but these are decisions that have some sort of probability relevance. And people in general, we have many different exercises we show where people just take the outcome as probable, but it has the least probability of occurring. And so we're not going to talk. We're going to look at anchoring, framing, this thing called illusory correlation, and so on. Escalation of a commitment. These are some other things that we haven't mentioned before, and this thing called self-interest bias in decision making. So let's go quickly and take a look at what we have. Cái lỗi mà dựa trên những cái con số thống kê thì thầy đã trình bày trong những cái phần trước rồi, cho nên thầy sẽ không trình bày lại, và chúng ta sẽ chuyển qua những cái lỗi tiếp theo. So basically, in anchoring, we make an error from where we start. We said begin by guessing a first approximation. It's called an anchor. And as we go along in our decision, we make adjustment based on that first anchor. And the anchor may be incorrect. And so we make adjustments based on an error, which can't get us any better outcome. Cái lỗi đầu tiên đó là anchoring. Anchoring theo cái nghĩa đen đó là các bạn thả cái mỏ neo xuống. Thì hiểu theo cái nghĩa rộng đó là khi chúng ta tiếp xúc với một vấn đề, đôi khi ngay khi chúng ta xử lý vấn đề thì chúng ta có những cái ý nghĩ hoặc là cái nhận định đầu tiên, và trong suốt những cái quá trình tiếp theo để xử lý thông tin thì hầu như chúng ta quá bị gắn, hoặc là chúng ta quá bị phụ thuộc vào những cái ý nghĩ đầu tiên, suy nghĩ đầu tiên, mà chúng ta làm sai cả một cái quá trình nhận định, hoặc quá trình nhận định không được khách quan nữa. Okay. Another problem with anchoring is that, as it says here, the anchor perhaps might be unreliable or irrelevant, and so adjustments from the anchor becomes just as unreliable or irrelevant. Một cái lỗi nữa là ở những cái việc mà chúng ta quá phụ thuộc vào những cái nhận định đầu tiên đó là thông thường thì cái nhận định đầu tiên không phải lúc nào nó cũng là đáng tin cậy, hoặc là nó liên quan trực tiếp đến vấn đề của mình. Và nếu như tất cả các cái suy nghĩ của mình bị định hướng, lệch hướng bởi những cái suy nghĩ đầu tiên, thì tất cả những cái quyết định hoặc sự chỉnh sửa sau này nó cũng tỏ ra không có hiệu quả. Framing errors. Decisions can depend on how choices are represented. And this is a very important one because, as I said, it is used a lot in negotiations on a regular basis, sales techniques on television. For example, if you somebody asked for examples here, and if you go to a car dealership or a used car dealership or a motorcycle dealership,
and you say, well, I'm interested in buying this motorcycle, and you're negotiating. The guy says, okay, I want $500 for the motorcycle. And then you think about it and you think to yourself, well, I know the price is probably somewhere near to $500, and this guy has increased the price because he expects that I will negotiate and try to drop the price. So you begin to negotiate on that $500 initial anchor. And this is the problem. Most of the time, if you negotiate on that basis, the guy will probably be the winner. The salesman will probably be the winner. You will not be the winner. The only way you would probably get an idea of where the real price is around there is to go outside, start negotiation away from the $500 frame, and you will probably, depending upon the reaction of the salesperson or the person on the other end, you will probably get a good handle on whether you're within his range or outside of his range. Tiếp theo nó là một cái lỗi framing, đó là lỗi đóng khung trong nhận thức, và cái quyết định của một người nó bị phụ thuộc rất là nhiều vào cái cách mà vấn đề hay là các cái lựa chọn được trình bày, và cái kỹ thuật này được ứng dụng rất là nhiều trong quảng cáo và đặc biệt là thương lượng và đàm phán. Thì nếu bạn nào đã nghiên cứu về thương lượng và đàm phán thì ứng dụng cái framing này, nó có một cái kỹ thuật tạm dịch là kỹ thuật dồn góc. Tức là giả sử là bạn muốn mua một cái xe máy đã qua sử dụng rồi chẳng hạn, thì bạn đến cái chỗ mà bán xe máy mà đã sử dụng một lần rồi á, thì bạn hỏi cái người bán xe là cái xe này bao nhiêu, thì có thể người ta nói ra cái giá là $500. Và mặc dù ngay từ đầu bạn biết rằng là cái giá mà người bán chào vào cái thời điểm đầu tiên nó không phải là cái giá cuối cùng mà người bán thực sự muốn bán cho bạn, mà thường ra người ta nói cao hơn một tí, xong rồi bạn trả giá hay là mặc cả xuống một chút. Nhưng mà nếu với cái quan điểm này thì bạn nghĩ là mình suy nghĩ đúng, nhưng mà thực ra bạn vẫn rơi vào một cái bẫy của người ta. Bởi vì khi mà người ta đưa ra một cái mức giá là $500 chẳng hạn, thì cùng lắm là bạn chỉ trả giá cái xung quanh cái con số 500 đấy thôi. Cho nên là cái thế của bạn vẫn là thế bị động. Vậy thì trong cái trường hợp này, thay vì bạn trả giá xung quanh cái mức giá mà người ta chào ra, thì cái việc đầu tiên đó là bạn phải thoát ra khỏi cái khung mà người ta chuẩn bị dồn bạn vào, và đấy là một cái điều bạn cần phải lưu ý để khắc phục cái kỹ thuật dồn góc ở trong thương lượng và đàm phán này. All right, here's a question for you. What's your conclusion on this? The dam broke after a rainstorm. Sau đây thì thầy có một cái câu hỏi, đó là có một cái câu, các bạn nhìn thấy là màu đỏ đấy ạ, cái con đập bị vỡ sau một trận mưa. Con đập bị vỡ sau một trận mưa. Vậy thì khi bạn đọc một cái câu này hay bạn nghe một cái câu này thì bạn đưa ra kết luận là gì? Now think about that, and in your mind, what is the first thing that comes to your mind about this situation, this conclusion? Most people, we don't have time for too much of a discussion, so I'll just talk a little bit about it. Most people will come to the conclusion that the dam broke as a result of the rainstorm. This bias is called illusory correlation. An illusory correlation is a perceived relationship that does not in fact exist, formed by pairing two distinct events. We say it another way. This event follows that event, therefore this event was because of that event. It's called illusory correlation. So we have to be careful not to draw conclusions that because two events happen one after the other, that these two events are related. Khi mà các bạn gặp cái câu hỏi con đập như vậy thì thường ra đối với đa phần thì cái ý tưởng đầu xuất hiện ở trong đầu của bạn đó là cái cơn mưa bão vừa rồi là nguyên nhân gây ra cái việc vỡ đập. Và nếu như bạn có cái suy nghĩ và đưa ra kết luận xuất hiện đầu tiên trong đầu bạn như vậy thì bạn phải rất là cẩn thận, vì bạn đang rơi vào một cái lỗi, đó là bạn bị rơi vào những cái mối quan hệ theo góc độ nhân quả mà chưa chắc chắn. Ví dụ như là cụ thể là trong cái lỗi này có nghĩa là bạn sẽ thấy hai sự việc A và B xảy ra, A trước B sau đó bạn automatic bạn nghĩ rằng là thế là A là nguyên nhân của
B. Trong trường hợp này thì bạn phải rất là cẩn thận vì đây là một trong những cái lỗi trong cái việc mà chúng ta lập luận và phân tích vấn đề. Now, for the most part, we find that humans make a lot of errors because of this thing called overconfidence. And they say this is the mother of all biases. In many books, they talk a lot about this. Overconfidence is very strong in humans. But look, some consequences of overconfidence: wars, stock market bubbles, strikes, unnecessary lawsuits, and so on. People are overconfident that they could win, and they go to court and so on. So you see failure in mergers and acquisition, a big thing in business, and it happens all the time. But yet, managers make these kinds of decisions on a regular basis. Cái lỗi tiếp theo mà thầy đề cập đến đó là overconfident, đó là các bạn quá tự tin, và các bạn sẽ thấy cái tựa đề là mother of all bias, tức là người ta có một cái nhận định rằng khi mà một người trở nên quá tự tin thì đây được xem là căn nguyên của rất là nhiều cái sai lầm và cái định kiến trong cái quá trình ra quyết định. Và khi mà một người bị rơi vào cái trạng thái mà quá tự tin thì nó có thể dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy. Ví dụ như là đó là khởi nguồn của các cuộc chiến, đó là cái sự sụp đổ của các cái bong bóng trên thị trường chứng khoán, những cái vụ kiện mà không cần thiết, bởi vì người ta tin rằng là kiện là thắng cho nên là người ta liên quan đến những cái vụ kiện. Và cuối cùng đó là một cái lỗi, đó là những cái thất bại hoặc là lỗi trong những cái vụ mua bán và sát nhập. All right, 3 forms of overconfidence. Here we kind of try to give you an idea of the elements of overconfidence, what it really means. It's called overprecision, overestimation, and overplacement. Generally being too certain that you know the truth. You are very confident you know the truth. Thinking you are better than you really are. And of course, falsely thinking that you are better than others. So you think how you think about yourself, how you think about yourself in relation to other people. And we give you some explanation of that. We have to be, we want to be very careful about being overconfident. Not that you shouldn't think and be confident in what you know, but overconfidence. We want to examine what we're thinking about and kind of examine that and look at other issues, and we might find that really and truly the situation, we don't really know so much about the situation, or we're not that good. And there's nothing wrong with that, but it's really that you need to kind of get down to ground zero and examine what you're thinking about yourself rather than accepting. And accepting without question is where we get a lot of problems. Cái vấn đề tiếp theo đó là vấn đề là đôi khi chúng ta quá tự tin vào bản thân. Thì quá tự tin của bản thân nó là cái tổng quát, nó là cái việc mà bạn nhìn nhận mình đặt trong cái mối quan hệ đối với người khác. Ở đây thì nó có 3 cái hướng hay là 3 cái dạng mà quá tự tin. Thứ nhất là bạn, cái loại đầu tiên ấy, là bạn quá tự tin về cái việc là bạn biết được sự thật nó là thế nào. Cái thứ hai là bạn quá tự tin nhiều khi bạn đánh giá mình cao hơn là thực tế, tức là mình giỏi hơn mức bình thường, đúng là mình giỏi. Còn cái cuối cùng đó là bạn nghĩ một cách sai lầm rằng là bạn giỏi hơn người khác. Thì đây là 3 cái vấn đề thường xảy ra đối với việc quá tự tin. Tự tin là tốt nhưng mà quá tự tin thì lại là không tốt trong cái việc ra quyết định. Something that happens all the time in management decision making, as well as in other decision making on a regular basis, is that we escalate a commitment. We make a decision even though it might be wrong or it might not be the optimum decision based on a previous decision. And we call that escalation of a commitment. And we do it for several reasons, one of which is we don't want people to know that we made an error. We might lose face. People might think we're not so good after all. So in order to kind of shelter ourselves from these kinds of perceptions, we make another decision that supports the previous decision, and we know it is wrong. This is called escalation of commitment. Thầy đang nói về cái escalation of commitment. Nó khá là khó dịch ra tiếng Việt của mình, nhưng mà mình có một cái dịch tương đương. Escalation of commitment tạm dịch là cái cách suy nghĩ theo kiểu phóng lao thì phải theo lao. Tức là khi mà bạn đã ra một cái quyết định đầu tiên và quyết định đấy có thể là nó không đúng đâu, bạn biết là nó không đúng, nhưng mà nếu mà bây giờ mà bạn ra quyết định khác thì thường là bạn ra cái quyết định theo cái hướng là
theo cái hướng ủng hộ hay là củng cố cho cái quyết định sai của mình đã ra. Có rất là nhiều lý do, ví dụ như là mình công nhận là mình sai thì tự dưng mình mất mặt, rồi những người khác đánh giá mình không cao, thì thay vì cái việc bạn dừng lại và bạn chuyển sang cái hướng khác tốt hơn thì bạn vẫn tiếp tục theo cái xu hướng đó là phóng lao. All right. We have a couple more, few more slides, a little bit, but we're going to finish quickly. We're running out of time. But I want to bring this to your attention, this thing called self-interest bias. Examine yourself and examine when you make a decision, what are you thinking about the impact of the decision in your life? How do you decide because you want it to be in your favor? Many people make decisions, give advice and so on, but they think about themselves and they think about the impact on them and how, not the negative, but I want it to be a positive impact for me. So I think about me and I insert that self-interest bias as part of the decision. It's not the correct thing to do but this self-interest bias creeps in a lot in our decision process, and quite a bit when you're dealing with other people, their decision and what they say. If you think about it and you listen to them carefully, if you want to know it's a good decision, think about this. What's his or her self-interest in this decision? How does he or she benefit from what this person is telling me? If you can find that answer very quickly, you shouldn't have a lot of confidence in the decision because you can see the self-interest in the decision. Một lỗi tiếp theo đó là lỗi self-interest, tức là khi mà ra quyết định thì thường người ra quyết định có cái xu hướng là quyết định theo hướng có lợi cho bản thân họ chứ không phải là có lợi cho người khác. Thế cho nên là khi mà các anh chị đối diện hoặc là các anh chị nghe một cái quyết định từ người khác thì cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta phải tự hỏi bản thân, tức là ông hoặc là bà ấy quyết định là vì lợi ích của ai mà quyết định như thế, thì bản thân cái người ra quyết định được hưởng lợi cái gì, và với cái cách nghĩ như vậy thì nó sẽ giúp các bạn nhìn ra những cái lỗi trong cái quá trình ra quyết định của người đối diện hoặc bản thân. Now, in certain cultures we're very prevalent with groupthink. In cultures where groups are important and we're more concerned with relationships rather than getting the job done in the right way, we have this prevalence of this thing called groupthink, where we're together, and in order to prevent conflicts and so on, we tend to go along, we tend to agree with everybody. And one guy said, when everybody is thinking about the same thing, somebody is not thinking. And this is the idea of groupthink. We tend to want to have good relationship, lessen conflict in a group, and we tend to agree and not think about the situation at hand. Lỗi tiếp theo đó là lỗi chung, tức là suy nghĩ theo nhóm. Thì vì chúng ta có cái hành động suy nghĩ theo nhóm là vì chúng ta không muốn có những cái xung đột ở trong nhóm để duy trì các cái mối quan hệ, cho nên thường ra chúng ta có xu hướng là đồng thuận theo cái ý nghĩ của số đông, và có một cái nhận định cho rằng là khi tất cả mọi người đều nghĩ theo cùng một hướng, đưa ra cùng một cái loại quyết định, có nghĩa là một số người trong số đó hoàn toàn chả suy nghĩ gì cả. Okay, this gives you some ideas about how the group think works, and in the end you see it's a deflective decision. I don't have time to go over all of them, but hopefully you can take a look. They're not things that need a lot of explanation, okay? Cái hình này là những cái yếu tố mà dẫn đến những cái việc suy nghĩ theo nhóm, thì không có nhiều thời gian để giải thích, nhưng mà các bạn có thể tự đọc. All right, here we give you some kind of prescriptions about how to avoid groupthink, encourage all members to express their opinions or doubts, assign a devil's advocate, people to question other people, adopt a perspective, and so on. Sleep on it. Leaders should listen to others' opinion first before giving theirs. Leaders should demonstrate willingness. Why they say this? Because when leaders, the first thing some people do as leaders, if they want to influence the team, they give their decisions, and guess what? Everybody falls in line because that's the leader, and nobody wants to go against the leader. So generally you will get no opposition. And why they say leaders should wait. Don't give your opinion, ask first what people think. And you have a tendency to get better outcomes and better opinions rather than give your opinions first. Okay? So people don't follow.
Có rất nhiều cái cách để tránh khỏi cái cách suy nghĩ theo đám đông, trong đó thầy đặc biệt nhấn mạnh vào cái việc là nếu như bạn đóng vai trò lãnh đạo hay là người điều hành trong một cái nhóm đó, thì cái việc đầu đó là khoan đưa ra cái suy nghĩ của mình mà hãy hỏi để những người khác có cơ hội nói. Vì khi bạn đưa ra cái nhận định của mình, nó sẽ định hướng cho tất cả những cái suy nghĩ ý kiến của mọi người tiếp theo. I see a question here that talks about how can we fix these things. There are no prescriptions for fixing every one of these. These are biases, these are errors, they call cognitive errors. They are built into us because of our experiences, our education, and so on. But here is how we can make better decisions. One, being aware that these errors and biases creep into our decision making. So as we make a decision, we can examine it very quickly for one of these errors, like available. Somebody asks me, what's the best restaurant in Hanoi? And I give a name. You ask yourself, how did I do that? Or why did I do that? Now, if you practice these things, at first, you might think it's going to take a long time for you to make these kinds of decisions, and it's kind of boring or confusing and so on. But what you have to do is stick with it. Keep the stuff. Question yourself when you're about to make a decision and see if any one of these errors are creeping in to your decision. Just by being aware of these things will get you on the path to better decisions. Now, after a while, if you practice this stuff, after a while it becomes automatic. It becomes sort of like a heuristic on its own. And that's where you want to be. Because every time you have to make a decision, the questioning process and the awareness that we have errors in our judgment and errors in our decision will come to mind immediately, and it will act as a filter. So in the end, it becomes a heuristic on its own. So if you practice questioning and being aware of the errors that come, and the ones that are, I talked about framing, anchoring, availability heuristic, representative heuristics. If you keep these in mind, these are the more common ones. You will find you're on the road to better decision making, and eventually in life it'll become a lot easier for you to question these things, and you will find yourself automatically questioning and not accepting what other people say easily. But you will try to justify automatically in your mind, what is this person saying, and are they on the right track? Now, there is another element to this piece of the presentation, and it's called critical thinking, and perhaps we'll do another session on critical thinking. That's kind of complementary to what we're talking about here. Thầy có nhận được một cái câu hỏi của một bạn là chúng ta có những cái lỗi nhận thức như thế thì làm sao mà để fix, bạn dùng từ fix tức là sửa chữa nó, thì thầy nói rằng là thực ra những cái lỗi trong nhận thức này là điều không thể tránh khỏi, vì khi chúng ta sinh ra trong cái quá trình nhận thức dựa trên những cái trải nghiệm, đây là những điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn có thể khắc phục được những vấn đề này để ra quyết định tốt hơn bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là bạn cần phải biết được hoặc là bạn biết đến sự tồn tại của các cái lỗi trong cái nhận thức. Cái thứ hai là bạn phải có một cái quá trình tập luyện thường xuyên. Có thể những cái lần đầu mà mỗi lần mình nghe một cái vấn đề nào đấy mình phải dừng lại để dò tất cả những cái lỗi nhận thức mà bạn biết, thì cái quá trình này nó quá mất thời gian, nó quá mệt mỏi. Nhưng mà nếu như mà bạn đủ kiên nhẫn và bạn thực hiện những cái đấy thường xuyên thì những cái lần review sau này của mình nó sẽ nhanh hơn, và đến một lúc nào đó nó trở thành một phần bản năng của bạn, và bạn có thể suy nghĩ nhìn nhận vấn đề dưới cái tư duy phản biện một cách tự nhiên và nó tốn ít nhiều công sức hơn. Và thầy cũng nói rằng là thực ra thì liên quan đến phần này nó có một phần nữa, đó là critical thinking, tức là suy nghĩ với tư duy phản biện, và thầy sẽ có một cái buổi nói khác để trao đổi với các bạn về vấn đề này. Okay, this ends the presentation part of it, and I notice we have some questions, so we'll take a look at what we have here and see what we can answer during the time we have left. Như vậy là với cái thời lượng khoảng 1 tiếng thì thầy đã trình bày cho các bạn những cái vấn đề rất là cơ bản về cách nhìn nhận vấn đề và ra quyết định. Thì sau bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là phần question and answer, trả lời câu hỏi. Thì thầy sẽ xem những cái câu hỏi và mong rằng các bạn tiếp tục đặt những cái câu hỏi để chúng ta có thể có cái phần trao đổi và thảo luận sau cái phần trình bày của thầy. Okay, as I said, learning and being aware that there are errors in our thinking and judgment and decision making is the first step
towards making better decisions. First, we have to be aware, and we have to learn what these things are and how these errors creep into our decision making. Now, once we're aware and we know how they come in, we can easily set up filters in our head to question, look for these things as we work with other people. Try to ask yourself the question, where is this answer coming from? And you might want to question the person, why do you say this? And try to get to the bottom of what they're saying. And so, because you are aware that errors creep in. So you have two parts to all of this: how you do things and what you hear from others, how others make decisions. Those are the two elements. How do you fix them? Well, as I said, these are cognitive issues, things within our head and our learning. We don't have prescriptions, but we want to get to the point where they become heuristics in themselves, automatic functions. And so as we practice to become aware and to question and to know what these are, we kind of start to move into the heuristic ways. And basically, it's a process of filtering, it's a process of questioning, it's a process of being aware of what is happening and what the errors are that can creep into that situation, whether you're involved or whether somebody else is involved. And as you practice these things, you become better at fixing the errors. But fixing the errors, it's about questioning, it's about asking yourself questions, it's about asking other people questions, and try to home in to figure out what they're doing. Okay, let me see what else is available. Okay. Should we consult with many people when a problem occurs? Okay. It is always good to hear what others have to say, but you want to be aware of this thing. Remember that people can, when you ask other people's opinion, you want to be aware that they also suffer from the same problem that you suffer from, which is all of the errors that creep into judgment and decision making for yourself and that you're aware of. These people may not even be aware of it. So people in general have all of these errors in their judgment and decision making. And when you ask opinion, and I'm not saying you shouldn't, but I'm saying be aware that they are no better generally unless they have expert experience in education. For example, you ask an opinion of a doctor. Now, doctors don't always give the right answer to everything. No disrespect to doctors, I believe in them also. But be aware that you don't accept things blindly. So even experts can make errors, as we saw with the two pilots landing the airplane. They were experts, and they made errors in judgment and decision, crashed an airplane, killed a lot of people. So errors in judgment and decision making happen all the time. That's one. Second thing is, never forget that even if you ask an expert or somebody you trust, that they also have self-interest bias. So watch out for errors that are coming from people. So the basic idea is, yes, you can ask people, but don't ever forget that they might be at the same level and have the same kind of errors that you have. So evaluate, analyze what they're saying. You might get some good stuff, but you want to filter those errors. You want to filter the things to prevent errors. Ở đây thì thầy có nhận được một câu hỏi là chúng ta có nên tham khảo ý kiến của nhiều người khi mà gặp một vấn đề nào đó hay không? Thì thầy nói rằng là cái việc mà chúng ta tham khảo ý kiến của nhiều người để có nhiều cái góc nhìn nhận khác nhau cũng là một việc nên làm. Tuy nhiên thì khi mà hỏi ý kiến của nhiều người thì các bạn cần lưu ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là cái bản thân cái người mà bạn hỏi ý kiến ấy, người ta có đủ cái trình độ hay là đủ cái kiến thức ở trong lĩnh vực mà bạn hỏi hay không. Thì thầy lấy lại cái ví dụ là cái tai nạn hàng không mà thầy chiếu cho các bạn từ đầu cái phần thuyết trình á, thì đấy là cái lỗi gây ra bởi một cái phi công mà bay rất là lâu năm rồi. Thì ngay cả những cái người có chuyên môn hay là kinh nghiệm thì đôi khi họ vẫn xảy ra những cái lỗi trong cái việc nhìn nhận vấn đề và ra quyết định.
Cái điều lưu ý thứ hai khi mà bạn hỏi ý kiến của người khác á, là bạn phải hết sức cẩn trọng về cái lỗi mà thầy đã trình bày, đó là self interest. Khi mình hỏi người ta một vấn đề, người ta đưa cho mình lời khuyên, thế thì người ta khuyên như thế là vì mình, hay người ta khuyên như thế là vì lợi ích của người ta, thì không phải là mình không tin người ta đâu, nhưng mà mình phải có một cái tư duy khá là phản biện khi nhìn những lời khuyên của người khác. Và một cái điều thứ ba bạn cần phải lưu ý khi bạn mà tham khảo lời khuyên của nhiều cái người khác á, đó là đôi khi thì cái người mà bạn hỏi ý, nó cũng ở cái level ngang mình, và nó cũng có những vấn đề, nó cũng có những cái lỗi y như mình thôi, thì bạn phải rất là cẩn trọng với cái ba cái điều này khi bạn hỏi ý kiến của những người khác. In a multicultural company, this is with multicultural diversity companies. It doesn't matter. In the United States, we have this all the time, and we experience this because in the U.S., quite different from Vietnam, where you have mostly Vietnamese people here. But in the U.S., we have many different people in our companies. So we face a situation all the time. This is not a strange situation. But even in Vietnam, culture is a very, very important issue. And this is a whole topic of discussion about how culture and different values affect how we think, who we are, what decisions we make, how culture affects our decision, and so on. And they do play an important part, and we should pay attention to that. Most people don't pay attention to the impact of culture on decision making or critical thinking or relationships in general. So the multicultural issue is one problem, and this has to be handled. We study culture and we talk about culture, and a guy by the name of Hofstadter has been at the forefront of many cultural studies and quite adept. And if you're interested in that, you should kind of you should be interested if you're in a multicultural company, and you could probably take a look at Hofstadter's work. It's quite readable, and it's used in many different organization behavior and so on. We use it in international business and many other strategic management and so on. But look, that one is a topic that we can spend hours on, so we can't talk about it, but we don't have a lot of time. But know that culture, different cultures do impact severely the quality of the decision people make. That's one question. Second, disagreements and how do you resolve them? You will always get disagreement in these things. And first of all, people hold on. Once they give an opinion or they have an idea, they hold on to that. That's called an escalation of a commitment, which we talked about before. Here is the thing. It is not so difficult to figure out how to find the errors in their judgment or their decision. Ask questions. Ask the right questions. Questions, what you want to think about is the relevancy of what they're saying, or the ideas of how correct and how to support what they're saying. So don't always accept what people say. Ask questions. Why do you say that? What proof do you have? Is it relevant to what we're talking about? These are the kinds of things that will really home in to whether or not the person is right on, if they can support what they're saying. And when I say support, I mean sufficiency in support and credibility in support. Not something that you pick up from the web and say, oh, I just read this on the web. It's got to be credible stuff. It's got to come out of research from a textbook or something like that. So question what people are saying. And in some cultures, this is what people don't want to do. They don't want to question because they feel that creates conflicts. But that's not the way you're going to get the best decision, and you're going to solve problems in disagreement. You need to question people. You need to ask for proof, support, relevancy. You need to be able to identify those kinds of things to see whether or not you could be wrong and the person could be right. So you do have disagreement. And if you are wrong, be willing to accept. Don't escalate. Be willing to say, okay, I accept. I think you're right and I'm a little bit off or something like that. It's not a bad thing to say,
I think you're right. I think I'm a little bit off. And people tend to respect you more for accepting the fact that you could be wrong. But most people don't like that. The self-interest, saving face, not looking stupid, tend to make us escalate the commitment, even though we probably are not so confident and we can't support our position. So question people, question relevancy, question credibility, ask for proof, and be willing to accept that you are wrong. But people get pretty upset about these things when you start asking questions like that. So be prepared for that. Tiếp theo thầy có nhận được một cái câu hỏi là trong môi trường đa văn hóa ấy, thì cái giải pháp hay là cái cách suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Thế thì làm sao để giải quyết được cái vấn đề này? Thì câu thầy trả lời là khá là chi tiết, thì mình tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là thầy nói rằng là cái việc mà môi trường đa văn hóa là một việc không thể tránh khỏi. Ở những cái nước phát triển như là Mỹ thì cái vấn đề này nó là một vấn đề rất là phổ biến, và trong một cái tổ chức nó là hòa trộn của rất là nhiều người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Trong bối cảnh của các cái doanh nghiệp Việt Nam á, thì cái điều này nó ít hơn một chút. Tuy nhiên thì cái cách để xử lý vấn đề, cái việc đầu tiên đó là bạn phải chấp nhận và bạn ý thức được cái việc là mỗi người ở một cái văn hóa khác nhau sẽ có cái cách suy nghĩ và đưa ra các cái giải pháp khác nhau. Cái ý thứ hai là khi mà chúng ta có cái sự khác biệt, hoặc thậm chí bạn dùng từ là disagreement, tức là không đồng ý với giải pháp của cái đối phương thì phải đưa ra những cái lời khuyên như sau. Thứ nhất là ask question. Khi bạn không đồng ý với một ai hay bạn nghe một cái nhận định của một ai đó, thì cái việc đầu tiên đó là bạn phải hỏi câu hỏi. Bạn đặt câu hỏi là tại sao lại nghĩ thế, cơ sở nào mà nghĩ thế, liệu có cái ẩn ý gì mà người ta không nói ra khi người ta đưa ra những cái kết luận như vậy hay không. Và thầy cũng lưu ý rằng là khi mà chúng ta nghe một cái nhận xét hay một cái kết luận từ người khác thì chúng ta đừng vội chấp nhận ngay. Đừng vội chấp nhận ngay chứ không phải là gạt phăng đi đâu ạ. Đừng vội chấp nhận ngay, mà bạn cần phải hỏi thêm câu hỏi để cái người mà đưa ra cái lập luận và cái quyết định đấy đưa ra những cái thông tin, những cái giải thích, những cái lý lẽ mà nếu như bạn cảm thấy rằng là cái lý lẽ đấy là hợp lý, có thể support cho cái ý kiến của người ta thì mình chấp nhận thôi. Và cuối cùng thì thầy cũng dặn một điều là quan trọng nhất khi mà giải quyết những cái vấn đề khác nhau về cách suy nghĩ và ra quyết định, nó bắt nguồn từ văn hóa, là chúng ta phải giữ một cái tư duy mở. Chúng ta đặt câu hỏi với một vấn đề chứ không phải là thách thức, và nếu như đối phương có thể thuyết phục được chúng ta thì chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Không có một cái vấn đề gì là phải xấu hổ hay là có vấn đề gì trong cái việc là bạn chấp nhận là thì ý kiến như vậy là đúng, thì nãy giờ là mình chỉ hỏi để tìm ra vấn đề thôi. Thì đấy là cái cách mà bạn có thể tiếp cận để trả lời cái câu hỏi này. Someone asked about leaders and decision making. This is a whole different topic. Leadership, because leaders have a power position, and power does affect people and decision outcome. When we study decision making at the leadership level, we talk about many different things. There are different studies, and all of the things that we talked about are relevant, but there are some additional aspects to leaders and decision making. People like Vroom and also McClellan and some other people who study and do original research in leadership and decision making have lots of different ideas in leadership and decision making. And leaders and decision making, when we think about leadership, we have to think about three components of leadership decision making. One is you have the leader himself or herself. Two, you have the follower, and three, you have the situation. So these are the three things that come into play when we have leaders making decisions. The studies that I talked about from Vroom and Yetton, it's called the normative decision model, and there are some others that we explore, and it has to do with, how complicated, how structured a decision is, how ready the followers are, how educated, how motivated. So we look at many different things when we're talking about leadership and decision making. Again, all of the issues that I talk about are underlying decisions, so errors can creep into it, but we add another component to it when we have a leadership situation involved. So we have to worry about the leader,
what kind of leader this person is, how they lead, what's their orientation. We also have the follower, how ready, how educated, how motivated, and the situation, how complex or simple, how structured or unstructured, and so on. And then we can use these theories, are called contingency theories, and then we can use these things, put them together to figure out exactly what level of participation how should the leader make a decision, whether it's an autocratic or democratic, or it's a representative decision or an autonomous decision, and so on. But you can see this becomes a little bit more complicated when we bring in leadership and decision making. Tiếp theo là thầy có nhận một cái câu hỏi liên quan đến cái hoạt động lãnh đạo, các nhà lãnh đạo và quá trình ra quyết định. Thì thầy nói rằng là cái chủ đề mà liên quan đến lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo và các nhà lãnh đạo ấy, nó là một cái chủ đề khá là lớn, và khi câu hỏi của bạn là tích hợp giữa cả cái lĩnh vực lãnh đạo và ra quyết định thì nó là một cái vấn đề khá là phức tạp. Nhưng trong chừng mực của cái bài giảng của thầy ngày hôm nay thì thầy có thể trả lời với các bạn rằng là cái quá trình ra quyết định của các nhà lãnh đạo nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn, và bao gồm 3 cái yếu tố, đó là bản thân nhà lãnh đạo, đặc điểm của tình huống và những cái người mà chịu ảnh hưởng của cái sự lãnh đạo này. Cho nên là có rất là nhiều cái phong cách và cái đặc điểm có thể ảnh hưởng đến cái quá trình ra quyết định. Trong cái giới hạn của cái buổi học này thì thầy tạm thời trả lời lại như vậy. Now, I promised to show you the solution to the dots problem, and basically I thought I had a slide, but I don't. So here it is. I just drew it on a piece of paper here. Just move to the board. What do you mean? Trong cái phần giảng của thầy thì thầy có đưa ra cái câu đố mà liên quan đến cái có 9 cái tròn ấy, có 9 cái dấu chấm, và làm sao để mà trong bốn cái nét bút mà không nâng bút lên, làm sao mà bạn kết nối được cả 9 cái điểm này. Thì bây giờ thầy sẽ đưa ra đáp án cho các bạn. Let's try it again. So we go like that. Right. And we go like that. You don't have to look. Đây là cái đáp án mà các bạn có thể tham khảo ạ. So take a look. Can you see this? Đây là đáp án, và đây là cách vẽ là bằng 4 cái nét vẽ. Thầy không nâng bút lên, thầy có thể đi qua được 9 điểm. The solution is that you have to go outside of the 4 dots, the 9 dots, in order to, in 2 cases, in order to make sure that the 4 lines touch all of the dots. Take a look at this and try it on your own. Start over here. You can start on this dot, come on down like that, go up and outside, down and outside, and back over, and you will have it. Thầy có đưa cho các bạn cái giải pháp và các bạn có thể tự kiểm định nó ở nhà. Thì cái bí quyết đó là các cái đường thẳng phải vượt ra khá xa trong phạm vi của 9 cái hình vẽ này thì các bạn sẽ làm được. Now the idea is not like to come up with a solution and feel good about it. The idea is to begin training ourselves not to be aware that when we're trying to solve problems, we kind of get stuck in, as they say, the box. The box is a mental condition, not a physical box, but a mental condition. And if we are aware that we are stuck in this, and we should probably try to figure the solution out a little bit differently, we begin to become aware that we are stuck, and we should try to do things a little bit differently. That's the intent of this, not to come up with a solution, but to become aware that we are grounded in all that we have learned in life and educated. They tend to kind of box us in terms of what we know about solving problems or making decisions. Okay, that's the end of it. I believe I answered all your questions. I know it was a short period. We usually teach these things in several days, but we have a short period of time to talk about them. We will have other topics that relate to this, like critical thinking and maybe even culture
and perhaps leadership in decision making. Okay, that's the end. Thank you so much for joining us and listening, and thank you for your questions. Như vậy là khi mà thầy đưa ra cái đáp án có cái cách mà nối qua 9 cái điểm á, thì thực ra thì mục tiêu của cái trải nghiệm này nó không phải là bạn phải tìm ra một cái đáp án, mà cái thông điệp của cái ví dụ này đó là mỗi khi mà chúng ta giải quyết một cái vấn đề nào đó thì thường ra chúng ta phải có một cái suy nghĩ rộng hơn, thoáng hơn, vượt qua những cái lẽ thông thường. Và chúng ta phải ý thức được rằng là mỗi khi mà chúng ta ra quyết định á, thì thường ra chúng ta bị giới hạn bởi những cách nghĩ thông thường, và khi bạn ý thức được cái điều đấy, nó sẽ là cái bước khởi đầu để bạn ra quyết định một cách hiệu quả hơn.